Hello, today's topic is velocity. Actually, if we add the direction to the speed, we get the velocity. আমি যদি স্পিডৰ লগত ডিৰেকশ্যনটো এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি কি পাম ভেল'চিটি পাম The time rate of change of position of a moving body in a particular direction of time. The time rate of change of position of a moving body. Eta moving body positioner যেটো change হ'ব with respect to time in a particular direction. Direction আহি যোৱাৰ লগে লগে vector quantity in a particular direction is called velocity. Or velocity is the ratio of displacement to the corresponding time interval. To the corresponding time interval. That's what the rate of change of position of a moving body in a particular direction. In a particular direction. Particular direction means it is a vector quantity. Okay, the time rate of change of position of a moving body in a particular direction is called velocity. Or velocity is the ratio of displacement to the corresponding time interval taken by the body. That is, velocity is displacement divided by time interval. Velocity is the displacement divided by time interval. Since it is the change of position, in a particular direction, so velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. So its dimension is m1 m0. m0 in order to define the velocity, mass is not required, therefore it is m0 n1 t to the power minus 1. In order to define velocity, mass of the body is not required, therefore m0. What is dimension? Dimension are the power 1 and minus 1. Dimensions are the power raised to the fundamental quantities in order to express the derived quantity. Is not it? So, paisa dimension ki? Dimension, what is dimension of velocity? 0, 1, minus 1. 0 for mass, 1 for length, minus 1 for time. Is it clear? This is called dimensional formula. What is SI unit? SI unit is meter second to the power minus 1. Meter second to the power minus 1. Now the topic is variable velocity. Variable means body moving with different velocity. What is velocity? We can say that velocity is equal to speed plus direction. That means if a body moves with constant velocity, if a body moves with constant speed, but direction of motion changes at every point. If a body moves with constant speed but direction of motion changes at every point, then also velocity changes. If the velocity changes, it is the variable velocity. That means velocity can change by changing direction of motion, but magnitude of speed remains constant. This is number 1. Direction of motion changes
but magnitude of speed remains constant. Number 2, speed changes but direction of motion remain fixed. That means if you move along a straight path, তুমি যদি একটা straight path move করা, if you move on a straight path, direction of motion is fixed. Direction of motion is fixed. If you move in a straight path, direction of motion is fixed, but speed may changes. So then also velocity changes. Velocity changes means it is a variable. It is a variable velocity. It is a variable velocity. Number 3, both the magnitude of speed and direction of motion changes. Then also velocity changes. That is called the variable velocity. This is called the variable velocity. Okay? This is called the variable velocity. And if the body cover equal displacement in equal interval of time, keeping direction fixed. If a body cover equal displacement in equal interval of time, keeping direction fixed, then velocity of the body is said to be uniform. If a body covers equal displacement in equal interval of time, is it clear? Equal interval of time, then the velocity of the body is said to be the uniform velocity. Next, instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? The velocity of a body at a particular instant. Velocity of a body at a particular instant is called the instantaneous velocity. It is given by the tangent. It is given by the tangent to the position time curve. বডিটোৰ যিটো পজিশ্যন টাইম কাৰ্ভ থাকিব, সেই পজিশ্যন টাইম কাৰ্ভটোৰ টেনজেণ্টটোৱে তোমাক কি দিব? ডাইৰেকশ্যন অফ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেল'চিটি দিব। The velocity of a body at a particular instant is called instantaneous velocity, and its direction is given by tangent to the position time curve. আমি এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিম গ্ৰাফিকেলি। So, definition is, it is the limiting value of average velocity of an object when the time interval tends to 0. When the time interval tends to 0. It is the limiting value of average velocity of an object when the time interval tends to 0. Delta t tends to 0. এইটো গ্ৰাফ মনত আছেনে? আমি স্পীড টাইম গ্ৰাফত ৰাখিছিলোঁ। ইফালে পজিশ্যন অফ দ্য অবজেক্টটো আছিল, এইফালে টাইমটো আছিল, এইফালে টাইমটো আছিল। দিছ ইজ দ্য পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ, দিছ ইজ দ্য পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ। এইটো পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফটো এইটো। অ'কে, আই টেক দ্য টাইম ইণ্টাৰভেল, T1 to T2। মই টাইম ইণ্টাৰভেলটো T1ৰ পৰা T2 লৈছোঁ। হোৱাট ইজ পজিশ্যন এট টাইম T1? ইট ইজ S1। হোৱাট ইজ position at time T2? It is S2. Body position time curve is actually this one. A backer line to position time curve. আমি কি ওলাব লাগে? Average velocity ওলাব লাগে। So this is initial position, this is final position. What is displacement? Displacement to কি আছে? Shortest path joining initial to final. This is the displacement. এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? কৰ্ভ বুলি কওঁ। এইটো কৰ্ভ বুলি কওঁ। গতিকে এভাৰেজ ভেলচিটি ইজ কিমান? ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি। মানে এইটো ট্ৰাইংগুলত কিমান হ'ব? টেন থিটা হ'ব। টেন থিটা মানে কি আছিল? শ্লোপ অফ দ্য কৰ্ভ আছিল। কিন্তু কৰ্ভটোৱে আমাক কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে? এই লাইনটোৱে আমাক, এই ষ্ট্ৰেইট লাইনটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে?
ডিসপ্লেসমেন্ট রিপ্রেজেন্ট কৰি আছে সেইকাৰণে এভাৰেজ ভেলোচিটি ইজ দ্য শ্লোপ অফ দ্য কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম কার্ভ হবে স্লোপ অফ দ্য কর্ভ হ'ব স্লোপ অফ দ্য কর্ভ মানে কি স্লোপ অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম কার্ভ and when I take delta t tends to 0 dt মানে কি আমি dt কেতিয়া লিখো when delta t tends to 0 তোমার কি হ'ব এই কর্ডডাল তোমার কি হ'ব this chord becomes the tangent তোমাকে চোৱাচোন এই লাইনটা tangent হৈছে না এইটো লাইন tangent হৈছে this line is the tangent at the point A তেতিয়া মোৰ এই এংগল থিটাটো কিমান হৈছে ফাই হৈছে থিটাটো কিমান হৈছে ফাই হৈছে থিটাটো যদি ফাই হয় থিটাটো ফাই হ'লে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ ভেলোচিটি কিমান হ'ব ds by dt is tan phi মানে মোৰ কি again slope of the tangent to the displacement to the position time curve slope of the tangent to the position time curve at the time t1 লিখি ল'বা এইখিনি লিখি লওঁতে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা that means that if the body if this is the position time curve এইটো যদি position time curve হয় at this point what is the direction of instantaneous velocity this is the direction of instantaneous velocity at time t1 and what is the direction of instantaneous velocity at time t2 this is the direction of instantaneous velocity at time t if the body moves with variable velocity at different instant instantaneous velocity have different values the different value may be due to different direction of motion or may be different magnitude for different magnitude of the instantaneous velocity may be the instantaneous velocity is it clear hoise এইটো যদি মোৰ পজিশন টাইম কার্ভ হয় এইটো পয়েন্টত what is direction of instantaneous velocity this is the direction direction of instantaneous velocity is given by direction of instantaneous velocity vi means instantaneous velocity is given by the tangent to the position time curve is given by the direction of tangent or direction to a দিব ইয়াত চোৱা ইয়াত instantaneous velocity direction to এইটো this is the tangent এইটো tangent similarly what is direction of instantaneous velocity at time t2 this direction to দিব this is also the tangent is it clear বুজি পাইছা বস্তুটো therefore we can make following important points about the velocity. The first one is the slope of displacement time curve. The slope of displacement time curve gives the velocity of the object. Eta objector displacement time curve or jitu slope hobo hey slope to amak ki dibo velocity dibo. That slope of the tangent at any point to the position time curve the slope of the tangent এইবাৰটো মই দেখুৱালো নহয় the slope of the tangent at any point to the position time curve gives the instantaneous velocity of the body so এইটো তোমালোকক এক্সামত গ্ৰাফিক্যালি প্ৰুফ কৰিব নিদিয়ে আমি যেটো ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড ওলাইছিলোঁ এভাৰেজ স্পীড ওলাইছিলোঁ ফৰ ভেৰিয়েবল স্পীড so হেনেকে এইটো তোমাক প্ৰুফ কৰিব নিদিয়ে আমাক জাস্ট এই ইম্পৰ্টেণ্ট কনক্লুজনটো লাগে the slope of the tangent to the position time curve at any instant gives you the instantaneous velocity and what is the direction of instantaneous velocity the direction of instantaneous velocity is given by the tangent to the position time curve at that point okay
Similarly, in speed আমি এটা লিখিছিলোঁ area under speed time curve. Area under speed time curve gives you the distance traveled by the body. মনত পৰিছেনে? Area under speed time curve. Speed time curveৰ এৰিয়াটোৱে আমাক কি দিয়ে? আমাক distance travelটো দিয়ে. Similarly, area under velocity time curve. Area under velocity time curve gives us. Area under velocity time curve gives us কি? Displacement covered by the body. Area under velocity time curve gives us displacement covered by the body. মনত পৰিছেনে? Area under velocity time curveটোৱে আমাক distance travel দিছে। ইয়াত area under velocity time curveটোৱে আমাক কি দিব? Displacement covered দিব। Displacement covered দিব। Say a body moves with uniform velocity. Uniform velocity. ইয়াত মই কন্ডিশনটো কৈ দিছোঁ ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটিত কি হৈছে ডিৰেকশ্যনটো ফিক্সড আছে এণ্ড বডি কভাৰ ইকুৱেল ডিৰেকশ্যন অফ মোশ্যনটো ফিক্সড আছে দেন বডি কভাৰ ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম অৰ বডি কভাৰ ইকুৱেল ডিছপ্লেচমেণ্ট ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম ইফ এ বডি মুভ ইন এ ষ্ট্ৰেইট পাথ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট একে হয়নে নহয় গতিকে ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটিৰ মোৰ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফটো এনেকুৱা আছে দিছ ইজ দ্য টাইম এণ্ড দিছ ইজ দ্য ভেলোচিটি and this is the velocity time graph for uniform velocity. You take the interval to lo etu 0 to t boli koro etu b boli koro with area under velocity time curve. Area under velocity time curve etu amar ki dibo area of rectangle নাম দি দিওঁ OABC বা এনেকৈ দিব পাৰোঁ OABC so what is length is OC what is breadth is OA OC মানে মোৰ কিমান T minus 0 OA মানে মোৰ কিমান V minus 0 তাৰমানে মোৰ এইটো কিমান হ'ব VT হ'ব what is VT VT is the displacement. VT is the displacement. So this means that area under velocity time curve gives you displacement of the body. So in this case, I show you মই এইটো দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক in case of uniform velocity কিন্তু বডিটো যেতিয়া নন ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটিত যায় তেতিয়াও তোমাৰ কি হয় এই কণ্ডিশ্যনটো তোমাৰ ইয়াত আহিব অ'কে কথাটো একেই হ'ব তাৰমানে ৱেডাৰ দ্য বডি মুভছ উইথ ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটি অৰ নন ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটি এৰিয়া আণ্ডাৰ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ অলৱেজ গিভছ ইউ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট অ'কে মই আৰু এটা কথা তোমালোকক কৈছিলোঁ যে ভেলোচিটি তিনি ধৰণে চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি স্পীড চেঞ্জ হয় কিপিং ডিৰেকশ্যন অফ মোশ্যন ফিক্সড তেতিয়াও ভেলোচিটি চেঞ্জ হ'ব নাম্বাৰ 2 স্পীড ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট বাট ডাইৰেকশ্যন অফ মোশ্যন চেঞ্জেছ এট এভৰি পইণ্ট তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব ভেলোচিটি চেঞ্জ হ'ব আৰু নাম্বাৰ 3 both the speed and direction of motion changes তেতিয়াও তোমাৰ ভেলোচিটি চেঞ্জ হ'ব আমি জানো the rate of change of velocity is called the time rate of change of velocity is called the acceleration. Acceleration মানে কি change of velocity divided by change of time. Clear হৈছে?